Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I react to what lessons the world leaders should learn from Imran Khan's leadership legacy. So, दुनिया के हुक्मरानों को क्या इमरान खान से सीखना चाहिए इस वीडियो में जानने को मिलेगा. So, आइए देखते हैं. Let's start the video. 1, 2, 3. In a world clamoring for strong leadership, one figure stands out: Imran Khan. Gordon Greenwich. And a big appeal there for LBW, who's gone. As the former cricketer turned Prime Minister of Pakistan, Khan's journey offers valuable lessons for leaders around the globe. इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए. कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा. From his days as a cricketing legend to his tenure as a statesman, Imran Khan embodies resilience, vision, and determination. Imran Khan, a name synonymous with leadership, resilience, and transformation. You only lose when you give up. Remember this. Remember this over and over again. You only lose when you give up. But what can world leaders learn from his remarkable journey? Here are 8 key lessons world leaders can learn from his leadership. Lesson 1: integrity and authenticity. And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. The world community must give the people of Kashmir the right of self-determination. Khan's unwavering commitment to integrity and authenticity resonates deeply with people. Leaders must prioritize honesty and sincerity to build trust and credibility among their followers. Lesson 2: visionary leadership. When you become the Prime Minister, your responsibility then becomes the people of your country. And in our case, 100 million Pakistanis are vulnerable, either below the poverty line or just above. So, as a Prime Minister, that becomes my main responsibility. A visionary leader, Khan inspires hope and progress with his bold vision for Pakistan's development. World leaders should emulate his ability to articulate a clear and compelling vision for their nations. Lesson 3: empathy and connection. Imran Khan's empathetic leadership style fosters genuine connections with people from all walks of life. Understanding and addressing the needs of citizens should be a priority for leaders worldwide. Lesson 4: courage in adversity. It's a joke what is going on there. Now my cases have crossed 1.5 century. I mean, I'm well on my way towards my double century. That's 150 odd cases now, 54, 4 or 5. 6 cases when I was in jail. When I was inside the jail, when I was cut off from everyone, they still had 6 criminal cases against me. Facing numerous challenges throughout his career, Khan demonstrates remarkable courage in the face of adversity. Leaders must show resilience and courage to overcome obstacles and lead effectively. Lesson 5: prioritizing education and healthcare. Education is a means to an end. So you must ask yourself, why am I doing this degree? Is it just to have a salary? Is it just to have material comforts? Or is there a bigger purpose to that? Now, all the Pakistanis who I see here, you're a tiny proportion of the privileged class in Pakistan. You have had quality education.
Khan's commitment to prioritizing education and healthcare reflects his dedication to improving the lives of his people. World leaders should prioritize investing in these fundamental pillars for societal progress. Lesson 6: Diplomacy and International Relations. As a statesman, Imran Khan navigates complex international relations with diplomacy and tact. Leaders should seek peaceful resolutions and constructive dialogue in addressing global challenges. Lesson 7: Environmental Stewardship. Start with my own country. Our country is amongst the top 10 nations in the world which are most affected by climate change. We depend upon our rivers. We are mainly an agricultural country. And 80% of the water in our rivers comes from our glaciers. Recognizing the urgency of environmental issues, Khan advocates for sustainable practices and environmental conservation. Leaders must prioritize environmental stewardship for the well-being of future generations. Lesson 8: Empowering youth and women. And especially in females, the literacy rate is even lower. And in the province, I can only say this, that in our province, which is in some ways the most conservative, which my party rules, every 100 schools, new schools we build, 70 are for girls. Imran Khan champions the empowerment of youth and women, recognizing their invaluable contributions to society. Leaders must create opportunities and support initiatives that empower these vital demographics. In a world hungry for leadership, Imran Khan's legacy serves as a beacon of inspiration. By embracing these key lessons, world leaders can strive to create a brighter future for all. You only lose when you give up. Remember this. Remember this over and over again. You only lose when you give up. If you do not give up, you will win from the most incredible position. ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। और ये वीडियो किसी पाकिस्तानी ने नहीं बनाया है, ये किसी फॉरेनर चैनल ने बनाया है। और वो ना सिर्फ इमरान खान को एज अ गुड लीडर कंसिडर करते हैं, बल्कि एक एग्ज़ाम्पल फॉर ऑल द लीडर्स वो समझते हैं इमरान खान को। तो वो जो है इमरान खान के आर्ट क्वालिटीज़ उन्होंने शेयर की हैं और आर्ट लेसन्स जो इमरान खान से बाकी लीडर्स को सीखना चाहिए। उनमें से इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी, विजनरी लीडरशिप, जो एक विजन लेके चल रहे थे वो पाकिस्तान में, और एम्पैथी एंड कनेक्शंस जो वो गरीबों के साथ मिलते थे, बैठते थे, और मतलब एक बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान थे और वो गरीबों के साथ जो है वो बात करते थे। और उसके अलावा करेज एंड एडवर्सरी, मतलब वो जो उनके साथ जो भी हुआ है, और आज जो वो जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने भागने का ऑप्शन इख्तियार नहीं किया है जैसे नवाज शरीफ ने किया है। उसके अलावा जो है प्रायोरिटाइजिंग एजुकेशन एंड हेल्थ, तो सबसे पहले उन्होंने हॉस्पिटल बनाया था
یونیورسٹی بنائی تھی. اس کے علاوہ جو ہے ڈپلومیسی اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز، عمران خان کے تعلقات سب سے بہت اچھے تھے اور سبھی جو ہے عمران خان کو عزت دیتے تھے، جہاں بھی جاتے تھے ان کو عزت ملتی تھی، اور انہوں نے ایک بہت ہی اچھے تعلقات سب سے رکھے ہوئے تھے. اور وہ انوائرمنٹل ایشوز پر بھی بات کرتے تھے، نہ صرف ہیلتھ اور ہیلتھ کیئر اینڈ ایڈوکیشن، اس کے علاوہ انوائرمنٹل ایشوز پر بھی بات کرتے تھے. اینڈ امپاورنگ یوتھ اینڈ ویمن، یہ سارے کوالٹیز ہے جو ہر لیڈر میں ہونے چاہیے، اور جس کی وجہ سے عمران خان ایز این ایگزامپل انہوں نے سیٹ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں باقی لیڈرز کو عمران خان سے سیکھنی چاہیے. تو عمران خان بہت اچھے لیڈر تھے، اور بس کچھ پاکستانیوں کو جو ہے ان کی قدر نہیں تھی، انہوں نے ان کی قدر نہیں کی. تو امید کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد رہا ہو جائے اور وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن جائے، اور وہی حقدار ہے پرائم منسٹر بننے کا اور کوئی نہیں، اور وہی پاکستان کے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں، پاکستان میں خوشحالی لے سکتے ہیں اور پاکستان میں ترقی لے آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے سارے کے سارے صرف چور اور لٹیرے ہیں، اور پاکستان میں کوئی ترقی، کسی قسم کی ترقی نہیں لا سکتے سوائے عمران خان کے. سو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو جلد از جلد رہائی دے اور وہ پرائم منسٹر بن جائے پاکستان کے. اور یہ بہت سے پاکستانی، زیادہ تر جو پاکستانی ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئے. آمین ثم آمین. سو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. چل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.